Well, good morning to all of you. Mangwanani akanakai sanibonani kwatakavungana tose kunyika dziri pedo nenyika dziri kure. Tinotenda nenguva yatawana kuti tigone kumbohwereketa tichitaudzana mukati menyaya iri pano. Kwai network yangu is not very good. Zvokwadi ndakaconnecta pa desktop ipapa. Tione kuti ndizvo here. Motiregererawo kana kuri kuti veVodacom. Kana kuri kuti veVodacom vaita dambudziko. Motiregererawo, but I've tried my level best to make sure that we have the best of sound. Zvanani here. Let's try to fix up this story. Testing 1 2. Tamboidza kumbogadzira masound acha. Maponga Yahshua, hello. If the sound is fine, please just flag me, then I can tell. Voice nefes asukufambidzana. I think we may have a bigger problem than I can handle myself. Everything I've tried to connect here to the best of my capacity. Motiregererawo kana pane zvibingaidzo zvingawanikwa pakubatanidza mishina yacho. Ndaita kunani muhose rwandinogona kuti ndione kuti tingataudzana zvakanaka. Ngizame konke kusemandleni ami ngibona ukuthi singakhulumisana. Makude kuti kune ngxaki edlula le, kungaba nenkatazo edlula le, angisakwazi nami ukuthi ngingenza njani. Mondiregererawo kana takhonewa. Ngati ndiri imberi vanoda kuzodzokorora nokurevisa tozotarisa hedu maprogram njepamberi tichitaudzana seizvozvi. Asi pari zvino ndofunga ndiregerei sound yawabo. Oh, that's nice. Sound yaita right. Thank you very much. Kana zvimwe zvafambawo zvinenge zvasarawo zvinongosarira mumatadza nomumanyada mondiregererawo. Ndakakumbigwa navakuru veprogram ino kuti timbotaudzana. Ndichaita gusha pakutaura kwatinoita. Tione kuti vamwe vazhinji vandashanda navo mazuva emberi andapfuura tichitaudzana navanhu vari kunyika dziri kure, kuSouth Africa kuno nedzimwe nyika dzomuAfrica, muEurope nomuAmerica. Vakomana vakapopota vakati, kuiwe Maponga unoramba uchingobetsera vamwe vanhu uchingotaura kune dzimwe nyika, wanga wadii kuti umbouyawo umbodzokera umbochebuka umbotarira sure kwawabva titaudzane sevana veZimbabwe. Idzi nyaya nenhaurirano dzaunadzo nevanhu vari kushe, manga madii kuti mumbotendekawo utauro hwenyu tione kuti sevana veZimbabwe tanga tichabenefita chii pakutaura kwamunoita nenyaya dzamunotaura nezvadzo. Saka maybe on top of the program, right on starting this program, which I'll be running every Sunday for you when situations allow, I will deliberately so be exclusive to the greater Zimbabwean community for a very strategic reason. That I have many other programs that I'm running for Africa and beyond. But this particular one, I think it comes to us with the request that I focus on the greater Zimbabwean populace and the issues
that are pertaining to the Zimbabwean people. So I would want to apologize to the international community that many of these conversations will not be as user-friendly in terms of language, because deliberately so I've decided with actual intent that I will focus my conversations more or less in the indigenous language of Zimbabwe. Basically, I will use the two popular languages there, that is Shona and Ndebele, and as and when you may have some glimpses and spasms of English language that might come out. But I wanted to make these discussions as simple, as plain, as interactive as possible. And I also, as of yesterday, did something where I went on the page and I tried to respond here and there to some of the commentaries that were being posted on the page. The intention was maybe to find out again the atmosphere and the feeling in the house about my conversations with the Zimbabwean people, and I found very interesting issues being mentioned there, particularly in the line of who am I, where am I coming from, what have I been doing. Some see the way I'm dressed up and they will call me I'm a Sangoma, some call me Imanga, some were calling me a pastor, some bishop, some said I'm confused, some, there's lots of mixed feelings about who am I. And you can mamgata ornenya dzangu Maponga ini ndiri mpenyu moita fanira mapa mariro mohoregeta nyaya dzemaponga sokuti munotaura nechidhoma chamusina kumboona. Ndiri mpenyu, ndiri pano, musandiitira makuhwa kana muchitaura munotaura neni pano panhongonya yangu apa, mohoregeta zvinohwikwa. Kana uchitaura zvakanaka uchipfira mate achiwira pamhino dzangu kuti raunotaura ndizviwe ndigohwisisa, kana ndichida kuti ndingadzokorora nokupamidzira nokududzira nokuteererawo nditeerere ndiri mpenyu. Saka musatyanyi, ndiri mwana weZimbabwe, ndinobva kumasvingo Bikita kumapurazi Nyasi uko kwaNyahunda. Ndafunga kuti kutanga program yedu yanhasi tombotanga nokuzviintroduce kuti Maponga ndiani, but musati ndasvika ipapo ndongokupai outline yenyaya dzatichataura nezvadzo pano kubva nhasi mazuva achiinda mberi. Nyaya yekutanga yatichataura nayo nhasi inyaya yekuti my introductions, Maponga ndiani. Tabva pana Maponga ndiani, vhiki inouya tombointroducana panyaya dzama-family trees, madavi nemidzi yemisha yedu, midzi, mumidzi umu, mudzimu, midzi umu, tracing our roots as African children, particularly Zimbabweans, and how our greater dynasties, mhuri dzedu dzinobatana sei kuti tivake nyika inonzi Zimbabwe. Vhiki yechitatu then ndoda kuti timbopinda panyaya yeZimbabwe, the formation of the Zimbabwean history, both in terms of its history, its political transition, and the Zimbabwe that we have right now. Tasvika ipapo tichambomira mbichana timbotaura kuti nemhaka yei Zimbabwe yedu yava polarized. Chii chakonzera kuti vana vevhu, vana vane nhoroondo inohlisa yakanaka inobudzamu nenduramo vaite mamvemve nokurarama upenyu busina burimo? Chii charesveka kuna vana vanyamunhu? Tichataura nyaya iyoyo yeZimbabwe, musiyano pakati peZimbabwe neZimbabwe, tigoona kuti tobatanidza sei mavara maviri iwawo kuti tivake nyaya yatingaenda nayo mberi. Musi wevhiki yechina tichaunganidza nyaya yatinoti isusu ma-thinking tools, kutanga kudzidzisana nyaya yokufunga. Maplatform akawanda atinawo pama-social media nemapa-networks, zvokuti tikatidzingirire vose hatingapedzi. Zviri nani munhu amboita focus zvinoshomanene panyaya mbiri, nyaya nhatu, tione kuti tingafamba gwendo tikasvika kupi. Saka vhiki yechi4 tichaita yatinoti isusu ma-thinking tools. Toshandisa sei pfungwa dzedu kuti titange kugadzira nokutaudzana nenyaya dzatambudza Zimbabwe
dzakawanda kudai. Tabva ipapo tichazopinda panyaya yedu yokutanga yaticatumbura vhiki yedu inenge yava yechi5. Nyaya yacho inonzi nyaya yeguku rahundi romuZimbabwe nezvaraita kuputsa nyika yeZimbabwe. Vanhu vechindevere, abantu baseziNdebeleni nabantu basesishoneni bangasakwazi ukukhulumisana ngenxa yeguku rahundi, kuze kuba imbangela yokuthi iZimbabwe komazathi singaqhekeka nxa zombili ukuthi abakwabulawayo babone kungazathi into eyenzakala eHarare ayingenelani nalento eyenzakala ngakwabulawayo. Kungaleyo ngxaki ke sibona ukuthi kuba nenkinga enkulu ngokubumbana kwesizwe, kubunganidza kwenyika, kubatana kwabantu kwaparadzanisiwa nenyaya yakaitika, nyaya yeguku rahundi. Ivhiki yechi5 yatichadhila nenyaya yeguku rahundi. Vhiki yechi6 tichavambuka totaura nyaya yeChristianity and culture. Handifungi kuti iyo tingaipedza nezuva rimwe. Kuda dzichaita masession akati wandei tichataura nyaya culture and Christianity, mainstream Christianity, Pentecostal Christianity, African Christianity. Totora African culture, particularly to focus upon Zimbabwean culture. Vana veZimbabwe kuti tinobvepi tinoitei, zvaimboitwa sei zvisati zvaresheka kudai. Saka tichambere chamunyirududu tombohwerengedza todzokera sure, nhende-sure, vanobva mumasvingo tomboita nhende-sure, toona kuti ndiwo here masvikuriro nemhende urimo. Timbobatanidza nyaya dziri mbiri idzodzo tione kuti chinonzi chitendero nechinonzi chivanhu zvinosangana papi, tinobatana papi, chii chakonzera kuti vanonamata vakubata mabhaibheri votanga kupfira mate mumeso avanhu vanoita chikaranga. Tiri mukati menyaya iyoyo ndichavambuka vhiki yechi7 kana zvafamba zvakanaka tombotarira nyaya yemishonga yechikaranga, kudya nokurarama nokurapana nemishonga yechikaranga, indigenous medicines, imiti yangesintu, imiti yasekaya. Nyaya dzokugadzirana nyaya dzemishonga idzi vana zumbani, nyaya dzezvikonde-konde nei kuti miti yatakapuwa iyi inotiraramisa here kana kuti tinofanira kumirira miti yavarungu yaikwa muzvibhotoro ikaikwa zvitambi yatinongotenga kumagirosa. Musiyano uri papi pakati pemishonga yemudondo nemishonga yatinowana kumahospitari edu? Chinyakare vana mungozvana nambuya vaibetsera vanhu kuti vabetsegwe vaishanda sei? Chii chaiitiwa kana mudzimai azvitakura nei? Timbotamba ipopo zvikuru timboona kuti mishonga yechikaranga, indigenous medicines, dzinofamba sei. Vhiki yechi8 tichazoona kuti tombotaura nyaya dzokurovorana, nyaya dzamarovoro netsika dzedu dzechivanhu kuti zvaimboitwa sei mazuva atapfuura, indava zokushada namalobolo. Tinongoti tichifamba mudzimba wamonzwa kuti kwai vana ningi vanorogba muchisvika paya kuchirai mapedza kuchirai kwaya vhura muromo, wapedza kuvhura muromo kwai matekenya ndebvu nedhara dzacho dzinoti matekenya ndebvu havana nendebvu dzacho. Ushava kuti chinotekenyedzwa chii ipapo. Tombofamba timbotevera nhano dzedu munyaya dzamarovoro echikaranga. So basically mavhiki anotevera ari 8. For the next 8 weeks I've decided to make a serious compact outline of programs that I would want us to start focusing at very intently, and the program is deliberately focusing at the greater Zimbabwean community at home and away. So I'm aware, ndinozwisisa kuti vamwe venyu vazhinji muri kumadiaspora, muri kunyika dziri kure, vana sekuru hamuchina, vana baba munini hamuchina, vana baba mukuru hamuchina, vana bhudhi hamuchina. Ndoda kuti program ino izame idze nobunani bwayo kuti ingazadzisa here pakona ipapo, panoshota ipapo,
kuti totorawo isu motora ine Maponga wezvangu munhu inongova hari yafanzire ufa rambo mazuru rakapinda nyoka. Muona kuti mungatora here vana venyu vazukuru venyu nana vatete venyu tikwededzane pedo tionesane tirerane tikudzane tipakurirane nokurerana ndo zvinoita vanhu izvozvo. Zvikomo zvinopomerana mhute kutsvakwe ndebvu tinenge tichidzimurana savana vamurenga. Saka naizvozvo tichaona kuti pamazuva tinofamba pa kana muna vazukuru venyu muna madzimai enyu muna vasikana vakomana nemumamisha umu zvinenge zvichishupa tione kuti tingabetserana here nokupanana mazano tipanane mazano tione kuti tokura sei. So I've outlined the first 8 topics that I want us to have a look at. Topic number 1, who is Joshua Maponga? That's what we are doing today. Number 2, the family trees of the Greater Zimbabwe. I'll start with mine, then I'll give you yours also. Then thirdly, the Great Zimbabwe conversations. Number 4, the thinking tools. Number 5, problem Bukura Hundi. Number 6, Christianity and culture. Number 7, indigenous medicines. And number 8, we'll be focusing at Maroro. So that this program becomes very conducive, I would want to challenge ngifuna ukuqhuzela ngifuna ukulincenga sikhulumisana ukuthi nxa sisebenza sonke ndawonye ukuze sibe nendlela eyangaphambili tinenge tichita ama homework pano tinoita ama homework vakatiza kuchikoro vakatiza kuma O-level chitofana ekutiza nokuti pano tinoshanda akusinyaya kungonyora pamawalls tichipopota tinenge tichitoshanda nomoyo wose. Ini ndikapedza kuzvidudzira kuti ndinani nhasi hamuna homework asi kutanga next week patinotanga kutaura nyaya dzemafamily trees edu tose tinenge tichikumbigwa kuti umwe noumwe paari kana tapedza kutaura pano modzokera kusure kwenyu kumamisha muunganidzawo zvamai muchiunganidza kuti pava nemusiyano pakati pekungotaura nokuita. Saka pano hatingotauri chete tichipopota tinorika tapedza kutaura toita futi. So there will be lots of homework, lots of work to be done. And if you want these sessions to become very progressive for you and very informative and very much and contributing to your greater knowledge,